La guerra había terminado. SOS lo que dicen los mapas, los comunicados oficiales y las radios que poco a poco volvían a emitir música. En mayo de 1945, Europa intentaba convencerse de que el horror había quedado atrás. Las banderas cambiaron, los ejércitos avanzaron, los líderes cayeron. Pero para muchas personas, la guerra no terminó ese día. Simplemente cambió de forma. Esta es la historia de una familia común. No famosa, no poderosa. Una familia que sobrevivió al conflicto. Pero no sobrevivió a lo que vino después. Antes de la guerra, su vida era tranquila. El padre trabajaba en una profesión respetada. Creía en el orden, en la disciplina, en hacer lo correcto. No era un fanático visible. No marchaba en desfiles ni daba discursos. Era exactamente el tipo de hombre que se consideraba normal en su tiempo. La madre mantenía el hogar unido. Pensaba en el futuro de sus hijos, en la estabilidad, en que todo pasara rápido. Los niños crecían en un mundo que se iba quedando poco a poco, sin entender del todo por qué. Cuando la guerra comenzó, la familia siguió adelante. Como millones de otros, se adaptaron. Aprendieron a calar, aprendieron a no preguntar demasiado. Aprendieron a sobrevivir. A finales de 1944, todo empezó a romperse. Las noticias eran confusas. Los rumores viajaban más rápido que los hechos. Se hablaba del avance del enemigo, de castigos, de represalias. Algunas historias eran reales, otras exageradas, muchas inventadas. Pero el miedo no necesita precisión. Solo necesita repetición. La idea comenzó a instalarse lentamente. Si el enemigo llega, no habrá piedad. Y cuando esa idea entra en la mente, ya no importa si es cierta. La familia decidió huir, no porque fueran culpables, no porque temieran justicia, sino porque tenían miedo. Abandonaron su casa, sus pertenencias, su pasado. Se unieron a columnas interminables de personas que avanzaban sin saber exactamente dónde. Ancianos, madres, niños. Todos empeñados por la misma sensación, quedarse era más peligroso que es. El viaje fue largo, cansado, silencioso, pero al final, llegaron a una zona que parecía segura. Una región bajo control aliado. Un lugar donde, según todo indicaba, la guerra había terminado de verdad. Habían escapado. Habían sobrevivido. O eso creían. En los días siguientes, el miedo regresó. No en forma de soldados. No en forma de bombas. Sino como un rumor. Se decía que las familias serían devueltas. Que nadie estaría realmente a salvo. Que los acuerdos entre potencias significaban que todo podía cambiar de un día para otro. No había pruebas. No había confirmación. Solo palabras. Para la Memoria, era una posibilidad lejana. Para el padre, se convirtió en una certeza. Durante años había escuchado que rendirse era peor que morir. Que caer en manos del enemigo significaba perderlo todo. Esa idea no desaparece cuando termina una guerra. Se queda grabada. La noche en que tomó la decisión no hubo gritos. No hubo caos. Hubo silencio. En su mente, no estaba destruyendo a su familia. Estaba protegiéndola. Creo que estaba evitando un destino peor. Creo que no había otra opción. Cuando amaneció, varias vidas se habían apagado en un lugar que debía ser seguro. No por una amenaza real. No por una acción enemiga. Sino por una idea que nunca fue comprobada. El enemigo nunca llegó. El peligro nunca se materializó. Las autoridades encontraron los cuerpos cuando la guerra ya era historia. No había nada que investigar en términos militares. No había culpables externos. Solo una familia destruida por dentro. Miles de otras familias, en circunstancias idénticas, sobrevivieron. Reconstruyeron sus vidas. Criaron a sus hijos. Aprendieron a convivir con el pasado. Esto no lo hizo. Algunos miembros de la familia sobrevivieron en otros lugares.
eligieron el silencio, no hablaron, no explicaron, tal vez entendieron que no había una respuesta que pudiera justificar lo ocurrido. El silencio se convirtió en su forma de seguir viviendo. Esta historia no tiene un final reconfortante. No hay justicia perfecta, no hay equilibrio moral, solo deja una advertencia. La guerra no siempre termina cuando se firma la paz. A veces continúa en la mente de las personas, en el miedo aprendido, en las ideas que nunca fueron cuestionadas. Una familia entera murió no por lo que ocurrió, sino por lo que creyeron que podía ocurrir. Y cuando el miedo reemplaza a la realidad, ni siquiera la paz es suficiente para salvar vidas. La guerra había terminado oficialmente, pero para algunos sobrevivientes, el verdadero conflicto apenas comenzaba. No había bombas cayendo ni ejércitos marchando, pero el peso del pasado se sentía en cada conversación que no se tenía, en cada recuerdo que nadie quería nombrar. Los que quedaron vivos entendieron rápidamente una cosa. Hablar podía ser peligroso, no porque alguien los persiguiera, sino porque las palabras habrían heridas que nunca habían sanado. Cada pregunta clavaba a otra, y cada respuesta conducía a un punto al que nadie quería regresar. Así empezó el silencio. En los meses siguientes, Europa comenzó a reconstruirse. Las ciudades se levantaban poco a poco. Las escuelas reabrían. Las familias intentaban parecer normales otra vez. Pero bajo esa apariencia, existía una generación marcada por decisiones tomadas en el miedo. Algunas personas fueron juzgadas por lo que hicieron durante la guerra. Otras, simplemente, desaparecieron de la historia. Cambiaron de nombre, de país, de identidad. No para escapar de la justicia, sino para escapar de los recuerdos. Porque hay culpas que no se pueden juzgar en un tribunal. Los hijos que sobrevivieron crecieron con preguntas que nunca fueron respondidas. Sabían que algo había pasado. Lo sentían en la forma en que los adultos evitaban ciertos temas, en los silencios incómodos, en las miradas que se desviaban cuando alguien mencionaba el pasado. Aprendieron temprano que algunas historias no se cuentan. Que algunas verdades no traen alivio. Y así, el trauma pasó de una generación a otra, no con palabras, sino con ausencias. Décadas después, historiadores comenzaron a investigar estos casos. No buscaban culpables, buscaban entender. Querían saber cómo familias enteras, que habían sobrevivido a una guerra brutal, podían perderlo todo cuando el peligro ya no era real. La respuesta se repetía una y otra vez. Miedo acumulado, años de propaganda, años de deshumanización, años de escuchar que el enemigo era peor que la muerte. Cuando esas ideas se repiten lo suficiente, se convierten en una verdad interna, incluso cuando el mundo exterior ya ha cambiado. No fue una historia aislada. Ocurrió en diferentes lugares, con diferentes familias. Personas comunes, sin poder, sin influencia, tomando decisiones extremas porque creían que no había alternativa. Y lo más inquietante es esto. Muchas de esas decisiones nunca fueron necesarias. El peligro había terminado, la guerra había acabado, pero la mente seguía atrapada en ella. Con el paso del tiempo, algunos descendientes comenzaron a hablar, no para acusar, sino para advertir. Para mostrar que el verdadero daño de la guerra no siempre es visible, y que sus consecuencias pueden durar generaciones. Entendieron que el silencio protege, pero también encierra. Romperlo no cambia el pasado, pero puede evitar que se repita. Esta historia no trata solo del pasado. Trata de cómo el miedo puede sobrevivir incluso cuando la amenaza desaparece. De cómo las ideas, una vez sembradas, pueden ser más peligrosas que cualquier arma. Y de cómo la paz no siempre llega cuando termina la guerra. Sino cuando las personas aprenden a cuestionar aquello que les enseñaron a temer. La familia ya no existe. Sus nombres se perdieron. Su historia quedó enterrada durante años. Pero su leyenda sigue viva.